Okay, we're here with Elene Jean Baptiste, and she has 9 children. Her home was completely devastated by the earthquake. Now what you're seeing here is a brick by brick rebuilding of the structure. There's a temporary structure next door that USAID has helped her to build, and she is using that for home purposes, and then at the same time she's using this tent structure over here for cooking and for temporary cooking. But it's her hope to be able to build a permanent home on this site. She's been the beneficiary of Orthodox Assistance Fund for Families, and she is saving brick by brick. As she gets a little bit more money out of the assistance fund, she buys a few more bricks, puts them up here, builds the home, and then allows her to eventually hopefully have a permanent home for her children, which are 9. She has 9 children. So we're going to ask her how the benefit was from the fund. Est-ce qu'elle peut nous donner une idée un petit peu comment le fonds d'assistance lui a aidé? Est-ce que vous avez une petite idée de qui activité ou mener et qui gens comme que vous recevez dans fonds assistance qui gens les aider? Oui, assistance ça fait un peu de bail moi parce que mari mort depuis en 95. Quand il a quitté ma 9 petite, ba rien comme t'es dans mauvaise situation, c'est parce que mal dans l'église là. Quand il a la quand Père Grégoire, il a commencé à aider avant mon assistance là. Quand il a venu me donner assistance ça, il fait un peu de bail moi j'ai petit monde qui finit dans l'université, c'est assistance ça qui aide ma petit moun pour l'école fait toute bagaille pour moi parce que m'bata faire son petit pépé m'dap vendre gen des goudin gen des jours m'bagin c'est assistance ça qui aide ma petit moun yo. Eliane nous explique que son mari lui laisse depuis plus de 10 à 12 ans environ. Elle n'a pas de mari. So Ellen's husband has left her 10 to 12 years ago, and she has no husband. Pour occuper de ses enfants, et elle pratique le commerce des, je ne sais pas comment on dit ça, pépé. Pépé? Oui, pépé. So to make a living, she practices some kind of commerce. Apparently the word is pépé, but we don't know what the translation is. Some kind of commerce. Pépé, ce sont les habits, des habits venant de l'étranger. Okay, so this is apparently to do with clothes coming from abroad that maybe she reformulates or maybe sews and helps to sell. Ok, et elle nous explique que quand on vend le pépé, on ne sait pas ce qu'on achète. Parce qu'on achète une bande de toile emballée, cachée, et assez souvent qu'elle perd son argent. Oh, when she buys this pepe, which has to do with clothes coming from abroad, it comes in a bundle, and she often doesn't even know fully what's in that bundle, but she has to buy it bundled, and because sometimes she gets bad stuff, somebody cheats her, she gets bad stuff in that bundle, and then she may lose her money. Mais elle nous fait savoir que c'est ce qu'elle connaît, elle ne pratique que d'autres activités, elle continue encore à vendre le pépé. Et c'est avec cette activité qu'autrefois qu'elle prenait soin de ses enfants, et malement, mais avant le fonds d'assistance, Père Grégoire avait l'habitude de lui accompagner à chaque fois que Père Grégoire vient et à Jacques pour la célébration des services. Il apportait pour elle quelque chose de quoi manger et de l'argent, et avec l'aide de l'église orthodoxe dès lors, et elle s'occupait de ses enfants, et maintenant elle a un enfant qui a terminé son étude classique déjà. So she, before she received any kind of aid from the Family Assistance Fund, Father Grégoire used to visit this church and even give her basic food to eat, which she often lacked. And since that time she's received the assistance fund, and she's benefited from having some regular ability to feed her children, but as well she's been able to get one of the children in school and to graduate from basic
basic schooling, from classical schooling. Elle nous dit c'était pour aller chercher la paix dans son esprit qu'elle avait intégré l'orthodoxie, mais en plus de la paix et de l'âme, elle a trouvé d'autres choses car l'Église orthodoxe lui aide à mieux vivre. Et après que son mari lui avait laissé dans une petite maison de 2 pièces qui avait été détruite par le terrible séisme du 12 janvier qui frappait Jacmel de très fort au magnitude 7.3. Et maintenant, par l'aide du fonds d'assistance, elle commence par construire cette maison que vous voyez ici. So when her husband left her, he left her with a 2-room house that was destroyed by the earthquake, and she, since that time, has learned about the Orthodox faith, has gained a lot of peace of soul. She's had peace to her soul from the Orthodox faith, and at the same time, not only that, but she's learned a lot of things from the Orthodox faith, and she loves the church and loves God and appreciates all of that she's been able to gain after the terrible suffering from her husband leaving her, and then of course the earthquake destroying her home. And so she's benefited not only physically from that fund, but of course spiritually from the church, and it's been wonderful for her, and she's very thankful.